ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 27-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. DPIIT and Paytm join hands to drive innovation and scale India's manufacturing and fintech startup ecosystem. അപ്പോൾ DPIITയും പേടിഎമ്മും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രൈവ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് സ്കെയിൽ ഇന്ത്യാസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India has signed a Memorandum of Understanding with Paytm 197 Communications Limited to foster innovation and accelerate the growth of manufacturing and fintech startups in India. As part of this collaboration, Paytm will provide mentorship, infrastructure support, market access, and funding opportunities to startups, helping them scale and innovate. This initiative aims to equip entrepreneurs with essential resources, enhancing their ability to develop cutting-edge payment and financial technology solutions. നമുക്കപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓപ്പറേറ്റീവ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് KCC amount crosses 10 lakh crore rupees, benefiting 7.72 crore farmers. അപ്പോൾ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എമൗണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 10 lakh crore rupees ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 7.72 കോടി ഫാർമേഴ്സിനെയാണിത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. The amount under operative Kisan credit card accounts has more than doubled from 4.26 lakh crore rupees in March 2014 to 10.05 lakh crore rupees in December 2024. This indicates significant increase in quantum of affordable working capital loans provided to the farmers for agriculture and allied activities. In 2019, the Kisan Credit Card scheme was extended to cover the working capital requirements of allied services, animal husbandry, dairy and fisheries, Government of India under modified interest subvention scheme. Provides interest subvention of 1.5% to banks for providing short-term agri loans through KCC up to 3 lakh rupees at a concessional rate of 7% per annum. An additional prompt repayment incentive of 3% is provided to farmers on timely repayment of loans, which effectively reduces the rate of interest to 4% for farmers. Loans up to 2 lakh rupees are extended on a collateral-free basis, ensuring hassle-free access to credit for small and marginal farmers. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രീസ് അപ്പ് ബാങ്ക് ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് NBFC റിസ്ക് വെയ്റ്റ് റോൾ ബാക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. വിത്ത് ബാങ്ക് ലോൺ ഗ്രോത്ത് സ്ലോവിങ് ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ഇയർ, the Reserve Bank of India has decided to reverse its decision to increase the risk weight of bank loans to non-banking financial companies, which will result in a substantial release of capital for banks. In addition, it clarified that risk weights for microloans by banks will be 75% or 100%. In a circular issued on 25th February, the banking regulator said, upon review, it has been decided to restore the risk weights applicable to such exposures, NBFC exposure, and the same shall be in line with the external rating. This comes into effect from April 1, 2025. According to RBI data, banks' year-on-year loan growth to NBFCs dropped to 6.7% by December 2024 from 15% a year ago. Overall bank credit growth also slowed to 11.2% from 20% during the same period.
On November 16, 2023, risk weights for bank loans to NBFCs were increased by 25 percentage points. In a major relief to banks with large microfinance portfolios, including many small finance banks, the RBI clarified that the risk weight for microloans will be 75% of the for loans that fall into the category of regulatory retail portfolio or business loans. Microloans that do not fall under regulatory retail and are classified as consumer credit will have a 100% risk rate. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI allows depositors of a New India Cooperative Bank to withdraw up to 25,000 rupees. അപ്പോൾ RBI ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനെ അലൗ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലത്തെ എല്ലാ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനും അപ് ടു 25,000 റുപ്പീസ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. In a press release, the central bank stated that after assessing the bank's liquidity situation in coordination with the appointed administrator, it has decided to ease withdrawal restrictions. This move will allow over 50% of depositors to withdraw their entire account balance, while others can access up to 25,000 rupees from their deposits. Withdrawal can be made through both branch and the ATM channels, with the limit being lesser of 25,000 rupees or the available account balance, as per RBI guidelines. Earlier on February 13, the Reserve Bank of India had imposed stringent restrictions on the bank, prohibiting it from issuing fresh loans, suspending withdrawals for 6 months, and appointing an administrator. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. DRDO ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ നേവി സക്സസ്ഫുള്ളി കണ്ടക്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രയൽസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് നേവൽ ആൻറ്റി ഷിപ്പ് മിസൈൽ. അപ്പോൾ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും ഇന്ത്യൻ നേവിയും കൂടിയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രയൽസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ആൻറ്റി ഷിപ്പ് നേവൽ ആൻറ്റി ഷിപ്പ് മിസൈലാണ് ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫ്ലൈറ്റ് ട്രയൽസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ DRDO ആൻഡ് നേവി ഇന്ത്യൻ നേവി carried out successful flight trials of first of its kind naval anti-ship missile from Integrated Test Range, Chandipur on February 25, 2025. The trials demonstrated the missile's capability against ship targets while launched from an Indian naval seeking helicopter. The missile uses an indigenous fiber optic gyroscope based INS and a radio altimeter for its mid-course guidance, an integrated avionics module, electromechanical actuators for aerodynamic and jet vane control, thermal batteries and PCB warhead. It uses solid propulsion with an inline ejectable booster and long bump sustainer. The missile is developed by different labs of DRDO, including Research Center Imarat, Defense Research and Development Laboratory, High Energy Materials Research Laboratory, and Terminal Ballistics Research Laboratory. The missiles are currently being produced by development production partners with the help of MSMEs, startups and other production partners. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മധ്യപ്രദേശ് സൈൻസ് അപ്പ് ഫോർ റെക്കോർഡ് 30.77 lakh crore ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. മധ്യപ്രദേശ് സൈൻഡ് ഇനീഷ്യൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോമിസിംഗ് ടു പോർ ഇൻ എ റെക്കോർഡ് 30.77 lakh crore rupees in sectors like clean energy as the state pivots a path from a laggard to an investment hotspot. Of the 30.77 lakh crore rupees, memorandum of understanding for 26.61 lakh crore rupees were signed during the 2-day Invest Madhya Pradesh summit. Companies ranging from Adani Group to state-owned NTPC committed 8.616 lakh crore rupees investment over the
near term in setting up renewable projects such as solar plants and pumped hydro projects. Industrial manufacturing had the biggest draw with 8.516 lakh crore rupees. Among the international firms evincing interest in Madhya Pradesh included Japanese retailer Uniqlo. The eighth edition of Invest Madhya Pradesh Summit aimed at attracting investments to the state and promoting industrial growth. This summit served as a platform to showcase the state's potential for business and investment, highlighting its strategic advantages, economic opportunities, and industrial capabilities. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. സെബി സ്ലാബ്സ് 5 crore rupees ഫൈൻ ഓൺ ICCL ഫോർ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ലാപ്സസ്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു 5 കോടി രൂപയുടെ ഫൈന് ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ് ICCLൻ്റെ മേലിൽ. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ലാപ്സസ് അതിൽ വന്ന പാളിച്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 5 കോടി രൂപയുടെ ഫൈൻ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ഇമ്പോസ്ഡ് എ ടോട്ടൽ പെനാൽറ്റി ഓഫ് 5.05 crore rupees on Indian Clearing Corporation, a wholly owned subsidiary of BSE, for alleged violations of cyber security and system audit related norms. The market regulator conducted an inspection between December 2022 and July 2023. SEBI's findings showed that ICCL had submitted the network auditor report to the regulator without any management or board comments. The norms prescribe that the audit report along with the management's comments be placed before the governing board of the market infrastructure institutions. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് ഡിക്ലൈൻ 35.8% ഇൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് കറണ്ട് ഫിസ്ക്കൽ. ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ലോൺസ് ഹാസ് ഡിക്ലൈൻഡ് 35.8% ടു 22,091 crore rupees during the third quarter ending December 2024 as compared to the similar previous corresponding period. Microfinance Institution Network, an umbrella body of the microfinance institution, said in its report. Assets under management of the MFIs at the end of December 2024 stood at 1,42,695 crore rupees, showing a decrease of 0.1% against the same period ending December 2023. The average loan amount disbursed per account during the third quarter was 51,691 crore rupees, registering an increase of 15.2% in comparison to the same quarter of the previous fiscal. Portfolio at risk, defined as unpaid loans of more than 30 days, deteriorated to 8.8% as of December 31, 2024, compared to 3.5% in the previous corresponding period ending December 31, 2023. The report said, during the current third quarter, NBFC MFIs received debt funding of 12,921 crore rupees, mainly contributed by the banks. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫിനാൻസസ് ഓഫ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് 2023-24. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. നമുക്കിത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കാം. The Reserve Bank released the data relating to financial performance of non-government and non-financial public limited companies during 2023-24 based on audited annual accounts of 6,955 companies which reported in the Indian Accounting Standards format for 3 accounting years from 2021 to 22 to 2023 to 24, received from the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
Sales. The growth in net sales of the select NGNF public limited companies moderated to 5.5% over the post-pandemic recovery led high growth of 17.8% in the previous year. Sales growth of manufacturing and services sectors also declined to 4.1% and 6.8% respectively during 2023-24 from a double-digit growth recorded during the previous year. Expenditure. In line with the slowdown in sales growth, operating expenses recorded lower rise of 3.4% during 2023-24 on the back of slower growth in manufacturing expenses as well as in remuneration to employees. This moderation was broad-based within manufacturing and services sector. Profits. Despite a lower growth in sales, cost rationalization helped operating profits to rise by 15.3% during 2023-24 from 4.2% growth during the previous year at aggregate level. Operating profit growth of a manufacturing and services sector stood at 13.2% and 15.5% respectively during 2023-24. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ്, RBI റേസസ് ലോൺ സീലിംഗ് ഫോർ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ്. അപ്പോൾ RBI റേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലോൺ സീലിംഗ് ഫോർ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. The Reserve Bank of India has increased the small value loan ceiling per borrower to 3 crore rupees per borrower for urban cooperative banks according to a circular issued on February 24. On a review, it has been decided to revise the definition of small value loans and loans of a value not more than 25 lakh rupees or 0.4% of their Tier 1 capital, whichever is higher, subject to a ceiling of 3 crore rupees per borrower. 3 crore rupees per borrower. All other conditions as well as the timelines and the intermediate targets remain unchanged, the RBI said. The urban cooperative banks are required to follow the prescribed glide path to have at least 50% of their aggregate loans and advances comprising of a small value loans whichever is higher, subject to a maximum of 1 crore rupees per borrower by March 31, 2026. The RBI said. In terms of extent instructions, aggregate exposure of a urban cooperative bank to housing, real estate and commercial real estate loans is capped at 10% of its total assets. The RBI said, adding that the ceiling of 10% can be exceeded by an additional 5% of total assets for grant of housing loans to individuals. Thank you for listening. Thank you for watching. Thank you everyone. Bye.